Okay, guys. Yeah. So Cano loki veltana. I'll go to Cano. సో మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం, స్విచ్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇండికేటర్ వెలగాలి కదా. సో వీ షుడ్ ఆన్ ది ఇండికేటర్ నౌ. సో వీ విల్ రైట్ ద capel script, guys. సో capel script రాయడానికి హియర్ పెన్సిల్ ఐకాన్ ఆర్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, యూ విల్ గెట్ capel బ్రౌజర్. అంటే మీకు capel బ్రౌజర్ వస్తుంది capel స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడానికి. దీనికి పేరేమిద్దాం, యాజ్ పర్ డేటాబేస్ BCM కదా. దిస్ ఇస్ BCM నోడ్, దిస్ ఇస్ IPC నోడ్. Yeah. So you will get a capel browser. చూద్దాం వస్తుంది. Then we need to write a capel script, guys. Capel script రాస్తాం మనం. అంతే అంతే అంటాడో లేకుండా ఎవరో ఒక డ్రాప్ అయ్యారు మళ్ళీ. సార్ ఈరోజు ఏమో కొద్దిగా సిగ్నల్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది సార్. ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి కూడా కాల్స్ డ్రాప్ అవుతున్నాయి. ఓకే ఓకే. సి capel script అనేది మన టెస్టింగ్ లో కొంచెం ఇంపార్టెంటే. ఓకే, దే విల్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, అది చూద్దాం. విల్ సీ. అండ్ సి ఫస్ట్ వేరియబుల్స్. సో వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. యాజ్ పర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకారము మనకి కావలసిన వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్స్ వి రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో వీ విల్ రైట్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here it is, message is one of the data type. So here it's BCM1 is the message name. I'll give B. Okay, B is the variable of this message. For example, if you want integer, int I, like that. Okay, so as per the project we want to send the message into the network, right? మనం మెసేజ్ ని పంపించాలి కదా. So we want to send the data into the network. We want to send the data. What data? This is switch data. For example, if you on, 0 should be there in the message. If you off, if you off, 0 should be there. If you on, 1 should be there. That's what. Where we can see the data, this trace, guys. See, whatever the data is transmitting in this network, ఈ నెట్వర్క్ లో డేటా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేదాన్ని మొత్తాన్ని మనము ఈ ట్రేస్ లో చూసుకోవచ్చు. వీ కెన్ సీ ఇన్ ద ట్రేస్. అది చూపిస్తాను మీకు రన్ చేసి. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ రైట్ అ స్మాల్ capel స్క్రిప్ట్. సి capel ఈజ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఈవెంట్ ని బేస్ చేసుకొని పనిచేస్తుంది. మనకి వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఈవెంట్స్ ఆర్ దేర్. సి ఆన్ ప్రీ స్టార్ట్, స్టాప్ మెజర్మెంట్, ఆన్ టైమర్, ఆన్ కీ. ఈ క్వశ్చన్లో అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో ఏమేమి ఉంటాయి అని. సో ఆన్ సిగ్నల్ అప్డేట్, ఆన్ సిస్టమ్ వేరియబుల్ అప్డేట్. సో దీస్ థింగ్స్, గైస్. సో మీకు గమనించారు లేదో, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్యానల్, సో దెర్ ఈస్ అ సిస్టమ్ వేరియబుల్. ఇక్కడికి రా పెట్టేసి వదిలేసేది అన్నట్టు. అమ్మని అడుగు పెట్టించు, లేకపోతే పిన్ని అడుగు. సారీ గైస్, యా. See, this is system variable. So we will take system variable event, guys. Okay, on system variable, what is the meaning of this one? On system variable చెప్తాను లేండి. సో system variable పేరు ఏంటి? సో we'll go to the database. We'll go to database. See, whatever we have created, మనం ఏవైతే క్రియేట్ చేసామో, సో లైట్ స్విచ్ కదా, లైట్ స్విచ్
that is the system variable. So what is the meaning of this line? దీని అర్థం ఏంటనంటే నువ్వు ఆ సిస్టమ్ వేరియబుల్ ని ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు వైల్ ఆపరేటింగ్ దట్ సిస్టమ్ వేరియబుల్, హలో, మీరు సిస్టమ్ వేరియబుల్ ని ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు అని మీనింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఏ సిస్టమ్ వేరియబుల్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు అని అంటే సీ దిస్ వన్, ఇది మీరు ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు అని దీని మీనింగ్ అనమాట, ఈ లైన్ మీనింగ్. అది ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరగాలి, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అనేది ఈ బ్రాకెట్స్ లో రాస్తాం. విల్ రైట్ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్. సో వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్, గెట్ ద డేటా. ఈ సిస్టమ్ వేరియబుల్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో గెట్ ఇట్. ఓకే, సో టు గెట్ అంటే తెచ్చుకుంటాం అనమాట. సిస్టమ్ వేరియబుల్లోకి వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, మీరు ఇప్పుడు ఆన్ చేశారు 1 ఉంటుంది సిస్టమ్ వేరియబుల్, ఆఫ్ చేశారు 0 వచ్చేస్తుంది. సో విల్ టేక్ దట్ డేటా. ఓకే, సో విల్ టేక్ దట్ డేటా. హలో, యా, అందరు మ్యూట్లో ఉండండి గైస్. అది ఓకే, రైట్. సో we will get the data now. How to get it? At the rate this, అంతే. at the rate this రాస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి అని అర్థం అనమాట. వాల్యూని తెచ్చేసుకున్నట్టే లెక్క. ఈక్వల్ టు మీకు సిలో సి లాంగ్వేజ్ ఐడియా ఉంటుంది. సి గైస్, ఏ ఈక్వల్ టు 1, సి ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఏంటిది, అసైన్ చేయటం కదా. సో ఏ వాల్యూని సిలో పెడుతున్నాం అనమాట. వీఆర్ అసైనింగ్ ద డేటా. వేర్ we can assign సి. బి డాట్, వాట్ ఈస్ బి హియర్, బి మెసేజ్ అనమాట. బీసీఎం అనన్నా బి అన్నా ఒకటే. బీసీఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి. బి ఈజ్ అ వేరియబుల్ ఆఫ్ బీసీఎం1 మెసేజ్. సో ఆ మెసేజ్లో మనకి సిగ్నల్ ఏదైతే ఉంటుందో, సిగ్నల్ సి హెడ్ లైట్ స్విచ్ సిగ్నల్ ఈస్ దేర్ గైస్. ఓకే, this is the message. This is the message. This is the signal name inside that message. మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే, if you observe in the database, go here, open it, double click it, you will get it. Okay, see, headlight switch, bcm1 చూడండి ఇక్కడ bcm1 మెసేజ్ లో సిగ్నల్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ అ సిగ్నల్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే బి అనే మెసేజ్లో హెడ్లైట్ స్విచ్, హెడ్లైట్ _SW సిగ్నల్లోకి ఈ సిస్టమ్ వేరియబుల్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి అసైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ 1 or 0, ఎనీథింగ్. దిస్ ఈజ్ అసైనింగ్. అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్, అదొక ఫంక్షన్ గైస్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్. బి, వాట్ ఈస్ బి? బి అంటే ఏంటిది గైస్? బి అని అంటే బీసీఎం అని. సో అవుట్పుట్ కానీ ఇస్తే నెట్వర్క్ మీదకి వెళుతుంది. విల్ సీ నౌ, విల్ రన్. సో హౌ టు రన్ కెనో. సి, మీకు డేటా వచ్చిందే లేదా? BCM is the message, BCM1 is the message, the can frame. TX అంటే ఏంటిది? ట్రాన్స్మిషన్. DLC1 data 1. So what is that? Headlight is, switch is 1. ఇప్పుడు I'll off 0 1. So we are sending this data guys. First we are sending the data. If you did not give output, మీరు కానీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ అని ఇవ్వలేదని అనుకోండి, నెట్వర్క్ మీదకి డేటా రాదు. కావాలంటే చూడండి, మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నా కూడా రాదు. యూ విల్ నాట్ గెట్ ద డేటా. ఇఫ్ యూ గివ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్, దెన్ ద మెసేజ్ విల్ కమ్స్ టు ది నెట్వర్క్. ఓకే, అర్థమైందా లేదా ఇక్కడ వరకు? రైట్. ఓకే, సో వీఆర్ ఆపరేటింగ్. సి, ద మెసేజ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ సిగ్నల్ వాల్యూ ఇస్ 0 and 1. ఫైన్, గాట్ ఇట్ గైస్? అర్థమైందా లేదా ఇప్పుడు దాకా గైస్? ఆల్ ఓకే సార్, అర్థమైంది. Yeah.
Sridhar? Yes, sir. Yes, sir. Good. All. పాల్గొని జాయిన్ అవ్వలేదా? ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? అగైన్ సి దిస్ ఈస్ BCM task, BCM node task. That is BCM node task where it is simulation setup. Yeah, BCM node task రాసేసాం, we have done. So we are sending the data. So now it is coming into the network. This guy, what is his task? వీడి పని ఏంటి? IPC పని. వీడు ఆ డేటాని తీసుకొని he has to take the data, whether it is a 1 or 0. ఆ సిగ్నల్ డేటాని తీసుకుని, ఏ సిగ్నల్ డేటా? దిస్ సిగ్నల్ డేటా 1 or 0 it will take and it assigned to the indicator, okay, or lamp. Now we'll write code for this IPC. Right, so required variables we can write it here. Not, there is no message here. Fine, good. మెసేజ్ ఏం లేదు మనకి, సిగ్నల్ ల్యాంప్కి సంబంధించి ఉంటే రాసుకోవచ్చు. నౌ ఈవెంట్, వాట్ ఈవెంట్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఈవెంట్ we need to give, what is the event here? What we need, what event we need to take? Event is access the signal or access the message. Okay, anything is fine. We'll go here, right click on message. ఇది తీసుకోవచ్చు, లేదు అని అంటే అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ ఆన్ సిగ్నల్. ఆ సిగ్నల్ నెట్వర్క్ మీదకి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? సిగ్నల్ నెట్వర్క్ మీదకి వస్తే అని. నౌ విల్ సీ పర్టికులర్ సిగ్నల్ గైస్. సో ఈ సిగ్నల్ నెట్వర్క్ మీదకి వస్తే దెన్ ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలంటే మనం చేసే పని ఎట్ ది రేట్ సిస్టమ్ వేరియబుల్ ఇస్ దేర్ ఫర్ లైట్. ఓకే, సిస్టమ్ వేరియబుల్ ఏది, దేనికి సిస్టమ్ వేరియబుల్? దిస్ వన్, సి హెడ్ ల్యాంప్, హెడ్ లైట్ ల్యాంప్ కదా, హెడ్ లైట్ ల్యాంప్కి ఇస్తున్నాం మనం. సో హెడ్ లైట్ ల్యాంప్, హెడ్ లైట్ ల్యాంప్. సో దిస్ సిగ్నల్ వాల్యూ, లేకపోతే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ కాల్ దిస్. యా, దిస్ మీన్స్ వాట్? ఇక్కడ అని అర్థం. ఓకే, ఐ విల్ కమెంట్ దిస్ వన్. 2 ways we can able to write. see ఇక్కడ ఏం లేదు గైస్. ఫస్ట్ ఏం చేసాం? స్విచ్ ఆన్ చేస్తే డేటా నెట్వర్క్ మీదకి పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గెట్టింగ్ ద డేటా, మీన్స్ ఆల్రెడీ డేటా ఇన్ ద నెట్వర్క్. వీఆర్ గెట్టింగ్ by using this keyword, this వాడి we are getting data and we are assigning into this system variable. Well, run now. Just assign చేసేస్తే చాలు, value will be assigned to the system variable. Yeah, చూడండి, see వెలిగిందా లేదా లైట్? Okay, see headlight switch signal is 1. If you off, it will go off. If you on, it will become on. Okay, right. ఇంకోటి రాద్దాం, extra. See guys, here we have only one signal. We can create another signal also. Let me see, for the indicator also. Control A. What will give name? Lamp. Okay, name is lamp. Okay, that is 1 bit. Take unsigned
0 and 1, and go here message. So add into the IPC. Okay, right. Save it. So it will be saved. Now see, ఇప్పుడు ఏంది ఒకటే సిగ్నల్ వస్తుంది. We are getting only one signal, one message. Now we will transmit lamp related signal also. Okay, right. Simple guys. So now first we need to declare message here. Message. What message it is? IPC1. We'll give a name as P. Okay. P is a variable of P. P is the variable of message. ఈ మెసేజ్ కి IPC1 అనే మెసేజ్ కి P అనేది వేరియబుల్. ఓకే, నౌ విల్ సి P డాట్ P లో ఒక సిగ్నల్ ఉంది. ఏంటి ఆ సిగ్నల్? జస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రైట్ ల్యాంప్ ఈక్వల్ టు దిస్, అంతే. రైట్, విల్ రన్ నౌ. Just we have assigned here, but we need to send to the network output. Output is a function to send into the network. Okay, right. Now we'll see. Now ran. See, two signals now. One is headlight lamp, and this is headlight switch and the lamp. Got it, guys? If you off, both are zeros. See, two signals, two messages we are transmitting. One is BCM1, another one is IPC1. BCM1 has one signal and IPC has another signal. Okay, got it? అర్థమవుతుందా? హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. యా. సో యా, ఈ ప్రాజెక్ట్ మిమ్మల్ని చేయమనింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా you have to add some extra signals like ignition. Take ignition. Okay, for ignition you can send into the BCM itself. You can take ignition signal extra, new. Ignition. So how many bits? For example, 5 bits. Minimum, maximum 0 and 5. Signed, unsigned, message, add BCM1. So we have added the signal. So BCM has ignition also. Okay. Okay. Start bit. Start bit is, if you change start bit, see for example layout. Go layout. So where it has started 8th bit. Now we can change. We can change to 2. Okay. Now we can open the message. Layout. See, I have shifted here. Earlier it was here. I have shifted to second bit. Okay, starting bit. So this is signal, fine. Now you have to create a system variable. Why system variable? ఎందుకు చూద్దాం. ఇది extra యాడ్ చేస్తున్నా. I am adding extra. This environment system variable. Right click, new. ఈ headlight project లో ignition అనే system variable. Okay, so initial is 0, minimum is 0, maximum is 5. వాల్యూ టేబుల్స్కి వెళ్దాం. గైస్ ఇదేంటంటే ఇగ్నిషన్ అంటే ఏం లేదు గైస్. ఇన్ ద కార్ యూ హ్యావ్ కీ ఇస్ దేర్ రైట్. కీ ఫస్ట్ కీ ఎలా ఉంటుంది? ఆఫ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఇగ్నిషన్? నెక్స్ట్ ACC,
accessory mode, we call it is accessory mode. Next, um, on is there. Next, no, SSC on, crank is there. Running is there. Okay, right. 4 values is enough. 5 values is enough. Okay, right. Now edit here. Again, you can add some extra things in the panels. మీరు ఇలా చేసుకుంటా పోవచ్చు తెలుసా, ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Once you done this one, you will get a good understanding of the Canoi software. Simple guys. Okay, ఇక్కడికి వచ్చాం. Combo box. This is combo box actually. Okay. Why combo box? It's a drop down list, guys. Simple. Double click చేశాను. Okay. Yeah. See here. Okay. Go here. System variables. What system variable actually we have given? Ignition. We should give ignition for that. Okay. Right. Add it. See, you got it. I'll close. See. Off on. Oh shit. మనం ఇవ్వాల్సిన ఇగ్నిషన్ కదా, లైట్ ఎందుకు ఇచ్చాం? So if I have done mistake, I'll add again. Okay. So go here. You will get properties. Go ignition. Right. Save it and close it. That's it. Simple. So see, of AC, whatever the values we have given, we'll get it. Now we'll send this also, guys. Okay. We'll try to send this one also. By using capel script. Okay. Right. Again, see. If you operate here, మీరు ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తే ఎక్కడ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సిస్టమ్ వేరియబుల్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఏ సిస్టమ్ వేరియబుల్? ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ వేరియబుల్. సో అగైన్ యూ కెన్ రైట్ on another system variable, on system variable. Okay, what is the system variable name? Right click here, go environment data, ignition. Directly you will get it. At the rate this. What is the at the rate this? What is the meaning of at the rate this? So we are fetching this data from the system variable. We are fetching the data, whatever the data. Okay, we can assign into yeah, another mess. No. B message. It has this ignition signal in the B itself. Where is it? Ignition. We are assigning into that. Then output B. This is another signal. Simple. Okay. Run now. See. If I start. See, what is the value ignition? Ignition is 0 now. Now, if I go ACC, 1 we will get. If I give on 2, 3, 4, 0 again. Got it my point? So this also you have to do it. మీరు ఇది కూడా చెయ్యాలి. ఓకే, యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఇంకా మీకు బాగా వస్తే స్క్రిప్టింగ్ కొంచెం చూద్దాంలే. ఇఫ్ యు గెట్ స్క్రిప్ట్లో ఇంకోటి రాయాలి. ఇఫ్ ignition is in the running, then only if you on the switch, then indicator should on, otherwise it should not on. అది రాయాలి capel script లో. అది ప్రాజెక్ట్. Okay, this is one project, guys. Another project, another one. మీకు ఇంకోటి చూపిస్తాను. I'll show another one. TFS.
హలో. ఎక్కడి నుంచి మీరు వినపడలేదు మీకు? Yes, sir. Now it సార్ is మాకేం okay. అంతా వినపడుతుంది సార్. అవునా? అవును సార్, మాకంతా వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ నుంచి జస్ట్ కొద్దిగా మీరు ఏదో సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మిగిలినంతా వినపడ్డది. ఓకే, ఫైన్ దెన్. See guys, this is a setup actually in companies. See, this is setup. Power supply, CAN case XL. We will connect. Two wires will connect. This is ECU. This is infotainment ECU. Infotainment means, you know, right? Songs, those things will get. This is setup. I'll explain later in the projects. Okay, don't worry. Where is this test TFS? I can explain infotainment also, don't worry. Okay. TFS. Yeah. This is another project. Everyone must do this one also. Yeah. Okay, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటనంటే, సి దిస్ ఇస్ సెంట్రల్ లాకింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, central locking system. This is panel. Okay, so if you press window up, the window should go up. If you press down, window should come down. Ignition, this is for ignition. It's like the same switch. This is lock, unlock. Okay, so you will get the bitmaps, guys. మీకు ఈ బిట్ మ్యాప్స్ దొరుకుతాయి మీకు. యూనో, don't search in internet. Means you should not use internet bitmaps. While installing Canoi, you will get the bitmaps. మీకు Canoi ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు bitmaps దొరుకుతాయి. You have to do with those things. Okay, అవి వాడి చెయ్యాలి. If you did not
get those bitmaps, let me know, I'll give. Okay. So please do this project also. Same guys. మనకి ఎలాగైతే స్విచ్ ఇండికేటర్ చేసాం, వాట్ ఎవర్ ద వే వీ హ్యావ్ డన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ కంట్రోల్ అండ్ డోర్స్ ఇస్ 2 nodes. ఓకే, స్విచ్ ఇండికేటర్ చేసినట్టే ఇది కూడా సేమ్ థింగ్. See guys, we'll see. See, here also the same thing. First we can create messages, signals, nodes, everything guys. See, first creating nodes. So nodes are main control, doors. Okay, next creating messages. So message will create చేయటం అనమాట. See, only messages, these are all messages, window request, locking state, so different messages. Next, signals, you have to create the signals, assign to messages, create a signals and assign to messages, create చేసి assign చేయాలి. Next, create value tables. Next, see guys, ఇక్కడ they have given environment variables. Okay, don't create environment variables, you just create a system variables instead of environment variable, whatever the way I have shown just before ignition, like that. See, system variables, don't create a environment variables, create system variables, because there's a new softwares you don't have the environment variables. Make environment variables in new softwares it is not there. So that's why don't create environment variables. Instead of environment variables you can create system variables. వాడు environment variable create చేశాడు కదా, మీరు మాత్రం instead of this one you can create system variables. Okay, all Okay. it చేసేసి this is another this thing project. So everyone must do this. I'll explain the script. I'll explain the script, don't worry. Okay, all fine everybody. అందరు చేశారా నేను ఇచ్చిన టాస్క్ స్విచ్ ఇండికేటర్ది? ఆల్ సంతోష్, సూర్య అండ్ రాకేష్, ధృతి రాకేష్, నరసింహ, లక్ష్మి, డిడ్ ఇట్? చేసాం హలో, సార్, క్యాపిల్ యాడ్ చేయండి. క్యాపెల్ ఇప్పుడు వీడియో చూస్తూ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే. See guys, నేను I have shown only one switch, one indicator. You can create 10 switches, 10 indicators guys. This is for headlamp. Yes, okay. Create another switch that is for seat belt. Create another switch for one door. Okay, if you press door, door can open, right? So indicator can on, that's it. Instead of opening the door, just give some indicator, that's it. ఓకే. Got it my point? Yeah, right. So yeah, please do this task today. This is a second task also. Tomorrow we can start cluster project. ఇంకేమన్నా క్యాన్లో మీకు చెప్పాల్సినవి? యా, వైర్ టు వైర్ ఇంటర్ఫేస్, ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ అండ్ ఓవర్లోడ్ ఫ్రేమ్, ఇవి ఉన్నాయి కదా టాపిక్స్. యా, ఓకే. Error handling, overload frame. Today I'll explain error frame and error handling. Okay. Yeah. Interaction, no basics trial. Okay. Error frame. So error frame. Error frame ఎప్పుడు వస్తుందంటే in the network, if you get any error, whether it is bit error or some any error, if you get any error in the network, then any node can raise the
error frame, or any node can send the no what is that error frame. One second. This is network, guys. Okay, this is BCM example cluster. Okay, some other nodes also there, like airbag, engine control module. So many issues are there here in the network. BCM is trying to transmit the data into the network. Corrupted, it got corrupted. So while transmitting, it has did an error. We call it is transmit error count. See, అది ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ చేస్తే దానిని ఏమంటాము, ట్రాన్స్మిట్ ఎర్రర్ కౌంట్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if so cluster is receiving this one. So yeah, body control module sent properly. While receiving the cluster, it has did mistake. So that error comes under receive error count. Okay, so whenever the error happens, who made the error, they'll get 8 count. How much? 8. 1 plus 8, 7. 1 plus 7. See, for example, BCM is transmitting, he did mistake, so he'll get 1 plus 7, 8. For example, while receiving, it has done a mistake, then REC count will be 8. 1 plus 7. So two counts are there. Every node has two counts. One is transmit error count and another one is receive error count. If you did a mistake, if you did mistake at receiving period, we call it is receive error count. If you did a mistake while transmitting, we call it is transmit error count. Fine. Okay. Okay, thank you. Bye. Yeah. So for example, so again it has done a mistake, transmit error. So again it will increase 8. At the time, everyone will get a 1 1 count, guys. 1 1 1 1. But whoever they have done a mistake, they'll get 1 plus 7. It means 8. సో ఎవడైతే తప్పు చేస్తాడో, మిస్టేక్ చేస్తాడో, ఎర్రర్ వస్తుందో వాడికి 8, మిగతా వాళ్ళందరికీ 1 1 కౌంట్ పడుతుంది. ఓకే, ఈ కౌంట్ ప్రకారం based upon this count, see, of course, if any mistake happened, the error frame comes into the network. So error frame వస్తుంది. Good. అయితే this error frame can represent what state the node is. ఆ నోడ్ ఏ స్టేట్ లో ఉందో చెప్తుంది, whether it is active state or passive state or bus of condition. Okay, for example, this active state generally, active state is less than 127. What is that? Less than 127 count. For example, BCM is increasing its count, transmit error count, till 127. We call it is active error state. If it is more than 127, we call it is passive state. Okay, and again, if this count and a mistakes chestune unnadu, he is doing a mistakes continuously, transmit error count, that if the error count is increases more than 255, more than 255, okay,
more than 255, then this node will shut off అయిపోతుంది, shut off. Okay, shut off. It will not communicate with the network. Transmit చేయలేదు, it can't transmit, it cannot able to receive. We called it is bus off. So active state, passive state and bus off. It is depends on the transmit error count. అర్థమవుతుందా guys? Got it my point? అర్థమవుతుంది. Yeah. దీనిని ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అని అంటాం అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్ యాక్టివ్ స్టేట్ నుంచి ప్యాసివ్ స్టేట్ నుంచి వాట్ ఇస్ బస్ ఆఫ్. అండ్ ఎట్ దట్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్, హౌ ది ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సి టోటలీ వీ హ్యావ్ 11 బిట్స్ ఈస్ దేర్ గైస్ హియర్. we call it is superposition of error flags. First 6 bits can show, first 6 bits can show the stage of error frame. See, this is wait 1 second. This error frame, okay na? Okay, finally we have delimiter also. Good. First 6 bits should be zeros. 3 4 5 6 okay, yeah, total it is 11 bits. Okay, good, yeah, good. So first 6 bits zeros unte dani meaning dani ardhamu it is in the active state. If the count is more than 127, then automatically these zeros will become ones. It means the node is in the passive state. Active state and passive. Next it moves to passive state. Okay, so remaining 5 bits are there, right? So if these bits becomes 5 ones, again that node will comes to active state. ఏం లేదు guys, ఇప్పుడు bus off అయింది. See, this BCM got bus off. When it will come back to active state again? So whenever this error flags completely it become 11 or ones, if these 11 bits becomes ones, then automatically that node will goes to active state again. So if it comes to active state again, it can able to transmit or it can able to receive. చేసుకోగలదు, పంపించగలదు. Got it my point? Okay, so can డెవలప్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ వెంట్ టు ప్యాసివ్ స్టేట్ అగైన్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ 5 బిట్స్ని 1 చేసేస్తారు. సో ఇట్ విల్ కమ్స్ టు యాక్టివ్ స్టేట్ అగైన్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ వాట్ ఎర్రర్ ఫ్రేమ్లో ఏముంటుంది, ఏమేమి ఉంటాయి. టోటల్ ఇట్ ఈస్ 11 బిట్స్. ఓకే, ఇన్ ది ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ జీరోస్ ఉంటాయి బేసిక్గా, ఆల్ జీరోస్ ఫస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ స్టేట్ 0, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ moves to passive state 11 what is that of 6 ones. Finally it goes to bus off, and our node bus off loki vellaka after the bus off we will make these 5 bits as ones. 5 bits ni once chesestamu, automatically again it comes to active state. Simple. Yeah. Okay, so this is called error handling, error frame. Got it? Yes, sir. Yeah. Next, overload frame. So overload frame, why overload frame? What is a overload frame? ఎందుకు వస్తుంది overload frame అంటే, actually overload frame is depends upon receivers condition guys. ఏంటి receiver condition? But for example in the node, sorry, in the network, so all are sending the messages, everybody, cluster is receiving those things, it is working actually. So if it rushes అంటే బాగా ఎక్కువ మెసేజెస్ వచ్చాను అనుకోండి, if it gets more messages, depends on this receiver's condition, automatically will get the overload frame into the network. Overload frame వస్తుంది. So what is the use of overload frame? It will give the intermission, it will give some
gap between the messages. Okay, it will give some intermission. Okay, right? Gap వస్తుంది అనమాట ఫర్ it gives some delay. ఓకే, ఏం లేదు గైస్, ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఓవర్లోడ్ ఫ్రేమ్ ఎందుకు వస్తుందంటే డిపెండ్స్ ఆన్ రిసీవర్స్ కండిషన్. రిసీవర్ కండిషన్ ఈజ్ టూ హై మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ సో మెనీ మెసేజెస్, ఎక్కువ మెసేజెస్ తీసుకుంటుందని అనుకోండి, ఎక్కువ డేటాని. అప్పుడు ఓవర్లోడ్ ఫ్రేమ్ వచ్చి మెసేజ్కి మధ్యలో గ్యాప్ డిలే వస్తుంది. ఫోనా, సో యూ విల్ గెట్ ద డిలే గైస్. సో రిసీవర్ గెట్స్ ది డిలే. రిసీవర్ గెట్స్ ది డిలే మీన్స్ మెసేజ్కి మెసేజ్ మధ్య కొంచెం ఇంటర్మిషన్ వచ్చి ఇట్ కెన్ డూ ద వర్క్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్లోడ్ ఫ్రేమ్. ఓకే, Okay. ఫైన్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ క్యాన్. ఇంకొక టాపిక్ ఉంది మీకు, why to air interface. I'll explain later that one. So please do these tasks. Read it, can read carefully, can protocol, and do this can OE projects also, guys. Please do it. Okay, all. It is for all. Okay, hello. Yes, sir. Yeah, okay na guys. Yeah, Okay. yeah, fine. Guys, నాకు ఇంకా ఫీజెస్ కమ్స్ టు ఫీజెస్, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫీ పే చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీకు ఏమైనా ఫీజుల్లో డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కాల్ మీ. హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫీ ప్లీజ్ పే. Okay. Complete today or tomorrow. Okay, please. Thanks guys. Yeah, thank you guys. Bye. Yeah, Bye, sir. do the Thank you, task. sir. Do the Thank task. Tomorrow we'll discuss cluster. Okay, Okay, sir. don't miss the Kano tasks. Okay, please.